Ndio tuingize shape ya LC300 tulikata hapa ndio ifit naita rear light. Tukaweka hii part ya kioo ndio ilete shape ya LC300. Hii gari ilikuja ikiwa 200 series but sasa tumeiconvert kwa 300 series. Na hizi ndio vitu tumegeuza. 300 series facelift kit inakuja na bonnet, headlights, grill, fenders, side mirror, roof racks. Tukageuza boot. Then boot inakuja na hii cover ya nyuma ndio ikuje na shape ya nyuma ya taa. Ndio ziingiana. Kwa hii side mirror from LC200 to 300 tulitransfer from hapa to hapa. So hapa tulidrill ndio tukafanya fitting ikaingia kwa mlango. Hii gari is still on a working progress. Watch out for part 2.